Hi friends, welcome to GNK Tutorials. In this video, we are going to discuss about a unit number 4 లో ఉన్న most important topics ఏవైతే ఉన్నాయో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకా ఈ బేసిక్స్ లైక్ యూనిట్ నెంబర్ 1 కానీ 2 కానీ 3 ఇంకా ఎవరైనా వీడియోస్ చూడకపోతే ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాయి. సో చూడండి. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ దీస్ వీడియోస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ academic point of view as well as gate preparation point of view also. So before starting this video, I have a small request you guys. So ఇప్పటివరకు ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ నాకు సమ్ ఎంకరేజ్మెంట్ లా ఉంటుంది. సో నేను ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి కూడా నాకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎనీవే ఐ విల్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యువర్ సపోర్ట్ throughout your journey. Okay, thank you guys. Thank you. So let's move on to the first question. In this first question, that is nothing but first question. So which one of the following options correctly describe the location of the roots of the equation in the complex plane? So what I mentioned చేస్తున్నానంటే క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేశారు. యాక్చువల్ దే మెన్షన్ దట్ s⁴ plus s² plus 1 is the equation. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ లో ఉన్నటువంటి పోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ది పోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి. సో ఫర్దర్ తో దే మెన్షన్ దట్ 4 పాసిబిలిటీస్. ఆప్షన్ ఏ 4 లెఫ్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ అండ్ 1 రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ అండ్ 2 రైట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్. ఆల్ 4 పోల్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. సో మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఫస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఏదైనా ఎగ్జామ్ లో వచ్చాయంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడంగానే మనకి 4 పాసిబిలిటీస్ లో s⁴ s² plus 1. Obviously, if you are closely observe this equation s⁴ s² and s⁴0. So it represents the even powers of the characteristic equation, right? సో మన ఈవెన్ పవర్స్ ఆడ్ పవర్స్ అనే ఒక టాపిక్ కానీ ఒక వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? RH క్రైటీరియాలో బేసిక్ గా యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఈవెన్ రూట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో లేదా ఈవెన్ పవర్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆబ్వియస్లీ ఆ రూట్స్ అనేవి మనకి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు లేదా సిమెట్రిక్ రూట్స్ అబౌట్ ది రియల్ యాక్సిస్ అని మనం RH క్రైటీరియాలో ఎప్పుడైతే మీకు ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కానీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రో కానీ జీరోస్ అయితే మనం ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. అంటే ఆ పాయింట్ ఆ టైంలో మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇట్ మే బి ఈ పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు కదా అని. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ నో దట్ కాన్సెప్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఈజీ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈవెన్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఉంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ రూట్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్. మేబీ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు లేదా అబౌట్ ది రియల్ యాక్సిస్ ఉండొచ్చు. +or-1 ఉండొచ్చు. ఇమాజినరీ. సో సెకండ్ పాసిబిలిటీ 2 రూట్స్ రైట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, 2 రూట్స్ మేబీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్సో ఉండొచ్చు. మరి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డిసైడ్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడ్ టు యూజ్ ది RH క్రైటీరియా. ఎందుకంటే RH క్రైటీరియా యూజ్ చేయకుండా నేను రూట్స్ రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే నాకు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆబ్వియస్లీ ఐ విల్ గో ఫర్ RH క్రైటీరియా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది 4th దగ్గర అంటున్నారు కదా, 4th లొకేషన్. సో ఫస్ట్ 4th లొకేషన్ ఉన్నటువంటి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ యొక్క s⁴h ఫార్మాట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ s³ వాల్యూస్ నాకు కావాలి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మనం ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏదైతే మనకి రో 0 అవుతుందో ఆ రోలో ఉన్న కోషన్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4s³ ప్లస్. ఇన్ కేస్ ఇంకా సార్ నాకు అర్థం కాలేదంటే ప్లీజ్ గో త్రూ ది రూట్ లోకస్ అండ్ RH క్రైటీరియా. ఆల్రెడీ మనం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. ఆ వీడియోస్ చూడండి, డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది కోషన్స్. సో s⁴ కోషన్స్ 1 అంటే ఈవెన్ పవర్స్. ఆడ్ పవర్స్ లో s⁴ and s⁴1. therefore 4 2 are the quotient for this case, right? After that s² calculate చేయాలంటే obviously మనం ఎలా calculate చేస్తామండి? So basic format whatever will land in the, so that is nothing but suppose a b c d format లో ఉండి calculation bc minus ad divided by b. This is the formula, right? Okay, so ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీరు calculate చేస్తే you will get 0 point అంటే 4 minus 2 divided by 4. So you can obviously just I will calculate the one formula for your point of view. B is nothing but 1. The same term. Just I will use a PowerPoint presentation. That's easy for right. Suppose if you want to calculate this one, obviously 4 1 and 4 minus. So just I will mention just for this analysis point of view just. So 4 minus 2 divided by 4 minus 2 divided by 4, that is equal to 2 divided by 4, that is equal to 1 by 2, that is equal to 0.5. Therefore this value is equal to 0.5. Now 4 divided by, so therefore you will get a value of 1.
Now this is a s cube, right? S cube, s square, s power 1. So 0. Now if you want to find out the s power 4 value, s cube and s square, right? So from this 0.2 into 1 you will get 1 minus 4 divided by 0.5. If you calculate this one, obviously 4, that is equal to minus 3 divided by 5, you will get a you will get a value of 6. 0.5, you will get a value of 6 వస్తుంది. Okay, so you have to substitute that value, that is equal to, here you will get a minus 6. Therefore the overall value for this case is equal to, the overall value for this is equal to minus 6. Then s naught is equal to, obviously s naught and was minus 6 into minus 6 divided by minus 6. Therefore that value is gives rise to 1. So how many number of root changes here? That is nothing but root changes in this case is nothing but, so no change. From 0.5 to 1 there is a 1 change. So here to also, so here plus 2 minus, here minus 2 plus, therefore 2 changes. Therefore 2 changes means that, obviously what is the meaning of 2 changes in the roots? Obviously, therefore 2 poles are located in the right half of the j omega plane. Therefore from this conclusion we have to mention that 2 poles are located in the right side. Okay, 2 poles are located in the right side and 2 are maybe located in the left half of the j omega plane. So for this, what is the possibility for third case represents the answer for this question is equal to third one, that is nothing but this one. 2 poles are right side and 2 poles are in left side. So answer C is the right answer. I hope this is very clear, guys. In case if you go for theory point of view, this is also same analysis. So move on to the next question, that is nothing but second question. So that is nothing but, consider a transfer function. They mentioned that some transfer function mention చేశాడు. P అనేది ఒక పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ అంటున్నారు, లేదా పాజిటివ్ రియల్ పారామీటర్ అని చెప్పారు. ది మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ P until which GP remains stable. అంటే ఈ సిస్టమ్ ఎంతవరకు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, ఆ P వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ స్టెబిలిటీ అంటే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ మీన్స్ దట్ ఆబ్వియస్లీ RH క్రైటీరియా. ఎందుకంటే స్టెబిలిటీ అనాలిసిస్ చేయాలంటే పోల్స్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలని క్రైటీరియా నేర్చుకున్నాం. అది కావాలంటే ఆబ్వియస్లీ విల్ గో ఫర్ RH క్రైటీరియా. దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ గైస్. ఓకే, దట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీ బ్రెయిన్ లోకి వస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ టేక్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ s square plus 3s 3 plus p into s plus 2 minus p is equal to 0. Write down the same RH table for this. సో RH టేబుల్ నోట్ చేయండి. RH టేబుల్ నోట్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే 3 plus p పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకి ఎక్కడైతే మనకి ఫర్ స్టెబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫస్ట్ రో మొత్తం పాజిటివ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ 2 minus p అనేది కంపల్సరీ p అనేది సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. అప్పుడే మనకి ఈ పాసిబిలిటీ 2 minus p అనేది ఎప్పుడైతే పాసిబుల్ వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ అవుతుందో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సైన్ చేంజెస్ కాబట్టి therefore the system stable అని చెప్పొచ్చు. అంటే the poles are located in the left half of the j omega plane. Therefore obviously the system is a stable system, right? But for that purpose I have to check the condition. 2 minus p is greater than 0, p less than maybe minus 2. So p value, so for this condition this is the maximum value of p for a stable system. Either p value is 1.1 నుంచి 2.1. So maximum, ఎందుకంటే it is not, no need to think about it, sorry guys. So that is nothing but that is a consideration. So the maximum value for p is equal to 2 only. Suppose if the p value is equal to 2 అయినాక no issues, ఎందుకంటే 0 అవుతుంది కాబట్టి no sign changes. Okay, so that is a very important consideration. So move on to the third question. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తున్నారు, మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఎగ్జామ్ లో చేసే ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటంటే ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా మన బ్రెయిన్ లోకి రావాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్స్ షార్ట్ కట్స్ యూస్ చేస్తామని గ్యారంటీ కాదు. బట్ ఇఫ్ యూ నో ది కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో మూ ఆన్ టు ది థర్డ్ క్వశ్చన్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ లో వాడు ఇచ్చిన క్రైటీరియా చూద్దాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమంటున్నారు, ది లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్. ఓకే, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ యొక్క GS HF మెన్షన్ చేశారు. ది వాల్యూ ఆఫ్ k ఫర్ విచ్ సిస్టమ్ ఈజ్ మార్జినల్లీ స్టేబుల్. మరి ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు మళ్ళీ మార్జినల్లీ స్టేబుల్ అంటున్నాడు. సేమ్ క్రైటీరియా గాయ్,
Stability మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ g of s into h of s కి ఈక్వేషన్ రాయాల్సిందే. Once if you find the characteristic equation, you have to go with the RH criteria. That is a one option. There is a second option is there, but in this second option, because of it is a third order system, because of if you find out the characteristic equation, you will get the third order system. For third order system, there is one criteria is there, guys. So the condition is nothing but the product of external coefficients is equal to internal coefficient. That means external product is equal to internal product. That means external ante s cube and the last one. Internal ante in between these two. ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతుందో సిస్టమ్ అనేది మార్జినల్లీ స్టేబుల్ అని చెప్తాం. గ్రేటర్ దెన్ అంటే స్టేబుల్ అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద వన్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దట్ బేసిక్ క్రైటీరియా ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వన్. 11k into 1 is the one external product. Internal product 10 into 16 plus k. So product hand. You will get k is equal 160. That means for k is equal 160 value, the system is a stable, marginally stable. That is the solution for this one. I don't want to go for calculation process all those because of you are well aware of it. Okay guys, so that is nothing but third question solution. Move on to the fourth question. It is also NAT type. So these questions also some of the previous gate questions, no need to think about it. So this is a very easy question. These are all questions are coming in the previous gate papers also. Okay, so next one is nothing but fourth question. The characteristic equation of LTI system is given by, they mentioned that like this: the number of roots that lie on the strictly in the left half of the j omega plane. So what em chestunnadu, oka characteristic equation mention chestadu. Characteristic equation lo nunchi number of roots are left half of the find out. Obviously guys, in case any characteristic equation are mentioned in the problem, first of all you have to think about it. How many number of poles are located left half or maybe right half? That is decided by the RH criteria only, right? So for that purpose, if it is a for that purpose you have to draw the RH criteria. For this case you will find out all the values. So this is the generalized process. You will get a 2 zeros. Therefore you will take the auxiliary equation before that one, that is s power 4. Take this one, differentiate this one, you will get a 2 values, that is 8 and 12. You have to substitute it here. Follow the same process, but in the last case you will get a 1 sign change. That is nothing but here s1 to s0 there is a 1 sign change, plus 2 minus 1. Therefore number of sign changes are take place in the RH criteria is 1. That means that is a one possibility. At the same time, so this is a one consideration, right? So a full row element becomes 0, so that at the same time one more important point in this consideration is nothing but auxiliary equation A is equal to 2s power 4, right? That is also one important. So sign changes in the first column is a 1, so one root is lie in the right half of the S plane, right? So one root and the right half of the S plane located, and the remaining n values ఉన్నాయి. So that is nothing but obviously will take the characteristic equation is nothing but, therefore hence total number of roots is equal to 5 roots ఉన్నాయి. So hence 5 minus 2 plus 3, that is equal to 2 roots are located in the left half. So remaining 2 is nothing but that is located in the imaginary axis also maybe. Okay, that is why, because those two are strictly, obviously in case of this case s power 4 is also symmetrical roots, right? So therefore total roots is equal to 5, and hence 5 minus 2 plus 1. 2 plus 1 is nothing but based on this one, s cube plus 3, s cube plus 12s. So from this you will get 3 roots. So therefore 5 minus 3 is equal to 2 roots. Therefore 2 roots are lie in the left half of the geometry. Hence 2 roots of the lie in the left half of the S plane. At the same time, one more important consideration, we will mention some theory related point as well. So for this case, the number of roots lie on the right half of the S plane is equal to number of sign changes in the first column of the rows array, SR. That is the one important thing. At the same time, number of roots lie on the imaginary axis is equal to 2 into number of times that of row becomes 0. So let us see here, it is very important guys. So the number of roots lying on the imaginary axis మీద ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలి అంటే, that is equal to 2 into number of times a row becomes 0. Any times row 0 అయింది? Only one time, right? So therefore 2 into 1 0. So the number of roots lying on the left half of the S plane is equal to total number of
total roots minus right half of the roots minus imaginary roots. So from this, that is the formula for in this case. Therefore, total number of roots is equal to actually 5. At the same time, in this case, right half of the roots is equal from the given data. They mentioned that 1. Right? They mentioned that 1. At the same time, minus imaginary axis roots. Imaginary axis roots means that obviously total roots is equal left half of the total roots is equal to, that is also, so imaginary roots is nothing but number of roots becomes 0. So 2 into 1, therefore that is also number of roots is equal to, obviously in this case 2, therefore you will get 2. 5 minus 2 is equal to 3 is equal to. So this is also one more problem. Just there is a typo error, maybe level think later. Okay, we don't want to discussing much about it also. At the same time, the fifth question is that match the interferences xyz about the system's point of flow. Just match the following. The system is stable. When it is stable, the system is said to be stable when there is a sign change in the coefficient. So no, when all possible. So this is also correct answer, right? X is equal is correct answer. The system is about when there is a sign change in the first. This is the match with the, this is obvious. So these are the match the following criteria. So option D is the correct one. At the same time, the open loop transfer function of a unity feedback control system is nothing but okay, fine. The value of k at breakaway point of the feedback control system root locus plot is okay. So what do you do? Breakaway point find out cheyandi. Mari breakaway point find out cheyalante first em cheyali criteria, first criteria gurtukoవాలి. So ante first complete equation in terms of CH equation find out cheyali. CH equation ni complete equation ni ee point of note cheyali. Okay, so in terms of kilo, at the same time we need to perform the dk by ds derivative cheyali. Okay, then you have to equate that value 0 cheyali. Then you find out the s values. That s value anedi base cheskoni we can decide the breakaway point or break point, right? Whether it may be breakaway point or break in, that is depends upon the roots or maybe poles and zeros basis. So for that purpose, let us take the characteristic equation. So this is a so mention the complete equation in terms of k point of dk by ds is equal to 0 chestam, then find out s is equal to minus 2.5. Therefore k is equal to, substitute cheyandi, if k value is a positive. If the k is positive means that obviously it is a valid breakaway point, otherwise it is a invalid. So there is a different methodology. Suppose if you want to find out the breakaway point, so that breakaway point is valid breakaway point, and so decided that is some criteria. So the breakaway point in this case is equal to minus 2.5. Breakaway point is equal minus 2.5, right? The root locus plot is, wait a minute. So that is nothing but breakaway point is equal to, if the breakaway point is nothing but depends on the k value, right? So therefore dk by ds is also one more consideration. So if the value is there, that means if you find out the k value, that k value is substituted in the given interval, you will get the s value, right? So that s value is, that value is equal to positive. So k is equal to 1.25, right? So from that, from this consideration, you get the s value, right? So based on the s value, if you substitute that s value in the given equation, if you get the k is a positive value, so that s value is a valid breakaway point, valid break point. If s is a negative, invalid point. But there is a one more assumption for this one. That means d square by ds square is less than 0. Then it is a maxima. That is nothing but a breakaway point. Breakaway point. Suppose if the d square k by ds square is greater than 0, that is nothing but break-in point. Break-in point. Break-in. So breakaway points in between poles ustundi. Break-in point and in between 0 to 0 middle lo ustundi. That is also one more important observation, right? I think these are all points you remember while the examination time also. Okay, so let us see here. In case of the 7th question, they mentioned that for the system shown in figure, s is equal to in the
root locus if k is equal. S is equal to 2.7 and the root locus lo undi. At that time, what is the value of k and obviously this question is related to the previous question, right? So మనం ప్రీవియస్ గా ఏం చేసాం, k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైట్? k వాల్యూ అనేది s వాల్యూ ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే k వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమంటుంది, ఆల్రెడీ దే మెన్షన్ దట్ k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బట్ దే మెన్షన్ దట్ s వాల్యూ మెన్షన్ చేశారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది కంప్లీట్ CH ఈక్వేషన్, mention the k in terms of s point of view and substitute the s is equal to that value in the corresponding equation substitute cheyandi. Ante s place lo 2 points minus 2 points substitute. If the k value is positive vachindante, that is a valid breakaway point that is located in the root locus. Okay, so that means that point is root locus mention chesaran. Okay, the valid and it based on the value mention చేస్తాం, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అని. ఓకేనా? If the break point is located in the root locus, that is the valid. Otherwise, it is an invalid consideration. Okay. So that is the 7th question. We will go for the 8th question. That is also unity negative feedback system has an open loop transfer function as g of s is equal to k divided by that one. At the same time, here also same thing, the root locus crosses the imaginary axis. So root locus అనేది imaginary axis ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది? ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద రూట్ లోకస్ విత్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఆల్సో జనరల్ క్రైటీరియా ఓన్లీ. సో obviously మనం ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. బికాస్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది సమ్ క్లారిటీ అబౌట్ ఇట్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద మార్జినల్లీ స్టేబుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ చూస్ చేసుకోండి. From that you have to draw the RH criteria. So from that, so there is a one condition is there, 12 minus k divided by 4. So 12 minus k divided by 4. So this is equal to 0 అయితే that is nothing but marginally stable. ఎందుకంటే k is equal to 0 అయితే complete equation 0 అవుతుంది. ఈ 0 ఏంటంటే we will go for auxiliary equation. Auxiliary equation ఫామ్ ఏంటంటే symmetrical roots వస్తాయి. Symmetrical roots and there may be possibility of marginally stable, right? So that is the concept here. So for that purpose, imaginary intersection of the root locus and obviously the same criteria. So therefore you will take the same consideration. So equal to 0, then therefore you will get a k is equal to 12. For k is equal to 12, you will get the root locus crosses the imaginary axis. Okay, that is nothing but option D is the right answer. So very easy guys if you know the basic concept. Okay. At the same time, the 9th question is nothing but the characteristic equation of a system is they mentioned there's some characteristic whatever it may be. Okay. So at the same time, k varies from 0 to infinity. Okay, fine. Breakaway or break-in point is lies within the. So breakaway point కానీ break-in point ఎక్కడ ఉంటుందో find out చేయండి అంటున్నాడు. మరి breakaway point అయినా break-in point find out చేయాలంటే compulsory you have to follow the basic criteria. First of all, you have to take the CH equation. That equation can be represented in terms of k value. Differentiate change with respect to s and equate to 0 చేస్తున్నాం. Okay, that is a generalized process. From this you will get some values consideration point of you will take the u by v criteria and apply the same rules. So I don't want to go through the complete derivation, but you will get a 3 values here. Okay, for at k is equal to minus 0.46, this is a positive value. Therefore break point lies in a minus 1 comma 0. So minus 1 comma 0. So minus 1 comma 0. Sir, how can I decide? I don't want to check all the values because if you know the basic concept, first of all, g of s into h of s, they mentioned that some characteristic equation, right? So from that characteristic equation, g of s into h of s is equal to k into s plus 3 divided by s into s square 3s plus 2. Okay. So you have to represent it like this. So from this consideration, you have to draw the pole zero plot. So pole zero plot draw చేసిన తర్వాత you need to find out the breakaway points or break-in point. So based on that, you can decide whether it is a break-in point or breakaway points also. So that is also same analysis, guys, right? So ఇక్కడ మనకి break-in points అనేది ఎక్కడ breakaway or break-in points. So that is not there is a possible minus 1 to 0 and minus 3 to 0 range లో. But మీకు వచ్చిన రూట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ minus 3 to 4 out of range minus 6. So ఇవి రెండు అసలు
away from the complete analysis, right? Therefore, only the S is equal minus 0.46. But we need to check that value. So for that purpose, substitute that value, you will get the value, right? So K value positive. And 10th question is nothing but the transfer function of a linear time invariant system is given. Okay, fine. H of S mentioned chesadu. The number of zeros in the right half of the S plane. Same analysis, guys. If you know the transfer function, H of S is equal to N of S by D of S, right? So transfer function telsindi ante compulsory em kavali, we need to find out the 2s square s power 4 minus 5s cube is equal to 0 annadu. Okay, follow the same methodology. Transfer function తీసుకోండి. We need to take the analysis, right? Numerator denominator by denominator. So that is nothing but poles of the roots of the equation. So you will follow the same methodology whatever you studied. Okay, I don't want to touch that one. So let us see, guys, some more related gate problems also. Here also same consideration. Maybe if it is repeated, go through that one. So I don't want to discuss completely. Just I will mention the characteristic equation. They mentioned that k plus x. So for k greater than 0, I think this is also discussed in previous video. So this is g of s is equal to k into s plus 1 divided by s cube plus 5s square plus 6. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని k అనేది a point. That means actually in the root locus diagram of the system, the asymptotes of the root locus for a large value of k meet at a point. But basically the asymptotes meet at a point is generally called the centroid. That is the trick here. Okay, if you know that point, obviously we need to easily calculate the answer also. So for that purpose you need to be very careful, guys. Okay, so centroid is a basic scenario. Therefore the negative ikkada centroid calculate cheyalante there is a trick also. The negative power of order of the previous coefficient is sum of poles and the second higher of the numerator in the sum of zeros. So centroid ki obviously we different methodologies నేర్చుకుంటారు. Okay na? So I don't want to go through the roots. Find out chesi sum of poles minus sum of zeros by p minus z. That is the criteria, right? So I don't want to touch that one also. Okay, you will have, I think if you have the basics, you will go through that one. But there is one more trick is also there. Numerator denominator and equations మీకు తెలిసినప్పుడు there is one trick is there. ఇక్కడ numerator denominator తీసుకుంటే sigma is equal to, సో ఈ denominator ఉన్న సెకండ్ పవర్ ఎంత s స్క్వేర్, దాని నెగటివ్ అంటే నెగటివ్ వాల్యూ -5 మైనస్, ఓకేనా. సో దట్ రిప్రజెంట్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ది పోల్స్ వాల్యూస్ మైనస్ sum of zeros values in numerator number second power, that is 1 minus 1 divided by total number of p minus z. Okay, p minus z. Therefore that is equal to minus 4 by 2. So that gives rise to minus 2 is the centroid. At the same time, for second question also there is a consideration. S1 is equal to there, S2 is equal to some value in the S plane and g of s value mention చేశారు. ఓకేనా. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, చెక్ చేయండి S1 రూట్ లోకస్ లో ఉందా S2 ఉందా అని చెక్ చేయాలి అంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ రూట్ లోకస్ లో ఉందా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ CH ఈక్వేషన్ తీసుకొని దాన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ K ఈక్వేషన్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. సో అంటే ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో. ఓకే, ఆడ్ మల్టిపుల్స్ లో వస్తున్నాయి. ఓకేనా. సో దెర్ ఫోర్ S2 is also on root locus. Okay, so these are all the different ways. So this is also one more problem related to the break point. Okay, break point find out and obviously same consideration s square. Okay, so there is a different methodology, guys. I don't want to discuss because of the time limit. There is also one more shortcut point of view. So this is also what is the type of the transfer function given in the root locus. So you have to calculate this one for g of s for this case. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే రూట్ లోకస్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నాడు. ఓకే, వీ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ గెయిన్ తెలీదు. సో పోల్స్ అనేవి s is equal 0 దగ్గర ఒక పోల్ ఉంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ అ 0, దేర్ ఫోర్ s plus 1 s into s, సో 0 పోల్స్. ఓకేనా, 3 పోల్స్ 0 దగ్గర -2, దేర్ ఫోర్ s into s plus 2. సో ఫ్రమ్ ది గివెన్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సేవ్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో. నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ technique if you know the basic concepts only. That is also just remember this one also. At the same time, for unity feedback system, g of s is equal to k divided by s into s plus 1.
So the value of the gain is at which root locus crosses the image. So already this is already solved this problem also. Inner product is greater than that is equal to exactly equal to. Or else there is a different methodology. There is a concept actually. So the equation you will get a k is equal to 4. You will touch the root locus. But a point they get touch out. That is also one more consideration. So for that purpose, you will go with the angle condition also. Angle condition method use చేసేసి so from this equation minus 90 divided by minus tan inverse and so I think they will follow this another methodology. Omega is equal to root 3 is one method also. Maybe another methods also, imaginary axis such as the root locus plus or minus j into sigma into tan theta. This is also one more method like this also. If you don't have asymptotes, ek touch hota hai, okay, asymptotes point of view, that is important, okay. So this is a root locus point of view, okay. So at the same time, the plot of the root locus for g of s is equal to this one. So p value tells you poles అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, zeros అని ఉన్నాయి, ఓకేనా. So total number of branches ఎన్ని approach అవుతాయి. So that is also given information. So this is a generalized process. You will go through this one. You will get the find out the breakaway point, ఎలా find out చేయాలి, dk by ds చేయటం, valid breakaway points ఎలా decide చేయటం, okay. So based on the s values, if the value is a positive, that is a valid breakaway point or breaking point. So at the same time, intersection of the root locus with imaginary axis eక్కడ touch అవుతుంది, same criteria, okay. Already in the problem discuss చేస్తాం. Same k equation find out చేయండి, k value మీకు around you will get 260 value వస్తుంది, okay, from this criteria. So ఈ 260 value తీసుకొని 260 26 s square, right, ఈ value తీసుకున్న తర్వాత so before this one take the equation 26 s square plus k is equal to 0, okay. From that you will calculate the value of yes, k value substitution, you will get s is equal to plus or minus s. So this represents the value of s at which it touches the imaginary axis, okay. So it touches plus j10 and minus j10 దగ్గర root locus అనేది imaginary axis ని టచ్ చేస్తుంది. మరి break points branches is departed is equal plus or minus 180. So n is equal number of breakups, okay. Any branches depart అవుతాయని, okay. So this is all about the break departure and the angle of departure and angle of arrival. So this is also one more related concept for this case, okay. So this is all about the root locus as well as RH criteria problems in case of the 4th unit. I hope this video is very helpful, guys. So thank you for choosing GMK tutorials. For latest videos, watch GMK tutorials. For more videos and all those things, please subscribe channel, like channel, వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. So thank you guys, thank you for your support and all those things. Thank you, thanks a lot.